Parogadigrastanam prajanam artinasakam Dhanvantari samam vaidyam Krishnam vande jagadgurum Sri Krishnaryatanujaatam Dhanvantari samaprabham Varaham-hiracharyam Sarvarogaharam bhaje. So yesterday we are discussing about the changing of symptoms. Вчера мы говорили про меняющиеся симптомы. That is called metastasis. И это называется метастасис. Как это? Изменение? Ты откуда знаешь? That means shifting Да. of symptoms from one part to another part. Это означает меняющие симптомы или перепрыгивающие метастаз, те, которые из одной части тела в другую часть тела. Generally, you come across this word in cancer. И очень часто это слово можно встретить при раке. It indicates that the cancerous cells are transferring from one organ to another organ. Это означает, что клетки рака переходят с одного органа на другой орган. But the word metastasis is transferring from one part to another part. Здесь слово метастаз означает переходит с одной части тела на другую. So many of the symptoms starts in the left side and then they go to the right side. Большинство симптомов начинаются на левой стороне и потом переходят на правую. The laxis patient does not want to do any work. Пациент лахесис не хочет никакую работу делать. Because thinking causes reeling, vertigo. Потому что процесс мышления в нем reeling головокружение? Reeling. It's called vertigo. Просто слово reeling написано. Вызывает головокружение. When he thinks of something, then he gets vertigo. Когда он о чем-то думает, у него возникает головокружение. In Bharatagar, when he thinks about a symptom, then he feels it more. If he feels that, oh, I have knee pain, then if he thinks, then he gets knee pain. И когда он думает о каком-то своем симптоме, то он начинает его больше чувствовать. Допустим, он думает, о, у меня нога болит, и он начинает думать, что у него еще сильнее нога болит. Ой, ему кажется, что у него сильнее. Ну, начинает, да. Not hypochondria. Yeah, a symptom of hypochondria, but here in Bharatagar he has pain, but he thinks that I have pain, that pain will aggravate. Да, то есть он, как только начинает думать о том, что у него болит нога, у него начинает болеть нога больше. The hypochondriac patient is hyoscyamus. Как Hypochondriac means oversensitive. Человек с ипохондрией – это хайошиамус. Yeah, if you ask, do you have any headache, then he says, yes, I am having headache. If you ask, you have hand pain, then he says, yes, I have hand pain. Если у него спросить, у тебя болит голова, он ответит, да, у меня болит голова. У него спросить, у тебя болит нога, он говорит, да, у меня болит нога. So you have to carefully judge what is the true symptom and what is false. Поэтому с ним нужно быть очень аккуратным, чтобы понимать, какой симптом настоящий, а какой нет. He feels
even though he does not have that in that part, he feels that if you ask something, then he feels that yes, I might have this pain. Then he gets. То есть у него может не быть боли, но как только у него начинаешь спрашивать, ему кажется, что она у него есть. Lying down increases all the symptoms in lachesis. И у лахисиса, когда он ложится, то у него симптомы начинают быть хуже. Especially when he lies on the back, the symptoms are more aggravated. Ложится на кровать, и ему становится хуже, все симптомы ухудшаются. So if at all he sleeps, he tries to lie on some other side than to lie on the back. He tries to sleep by lying on one side, not on the back. И он старается спать всегда на какой-то из сторон, а не на спине. So generally, in cases like asthma or palpitation, the patient always wants to sit. He has fear to lie down because his symptoms will aggravate. И если у него астма или учащенное сердцебиение, то он боится ложиться, потому что тогда симптомы будут становиться хуже. So the whole night he will be sitting. И всю ночь он будет сидеть. After lying down, he feels that all the blood is coming to head, coming into his head. И после того, как он ляжет, у него будет такое ощущение, что все плохое лезет в голову. And he feels the pulsations in head, in throat. И он чувствует пульс в голове, в висках, в горле. Pulsating pains appears as waves. Пульсирующие боли. Пульсирующие боли у него как волны, то приходят, то уходят. Did you see the waves in the ocean? Вы видели волны в океане? Like that he feels that he has pain here and the wave is going to. Like that his pains will be like in waves. Точно так же он чувствует и свою боль. Она появляется и потом волной идет в другое место. He has spasmodic pains. У него спазматические боли, спазмы. Sometimes he has the pain, there is a gap, and then sometimes he has the pain, that is called spasmodic. У него сначала появляется боль, потом отпускает, потом опять появляется, это называется спазмы. Change of position aggravates the symptoms. И изменение его позиции тела, оно усиливает его симптомы, ухудшает симптомы. If you had some pain, he sits in a position, and then someone calls and he changes the position, then he will get aggravated. Если он находится в одной позиции, а потом его там кто-то позовет, ему нужно сменить резко позицию, то у него боль, она усилится. This was same in bryonia. И то же самое мы видели у брионии. First movement he gets aggravation. При резком движении у него ухудшаются симптомы. In arnica. Арника. Arnica also he gets aggravation from motion. From motion, movement. И у арники тоже у него начинается ухудшение при движении. If his grandson is playing, he does not want his grandson to play in the same room because he fears that he will come and touch him. Если у него внук играет в той же самой комнате, где он находится, то он не хочет, чтобы его внук там играл, потому что он боится, что он придет к нему и начнет его трогать. Any change of position from lying down position to sitting position or from sitting position to standing position, the symptoms will be aggravated. This is arnica still. This is in lachesis. This is already lachesis. Yeah, previous one is in arnica. Okay. He does not want his grandson to play in the same room. That is arnica. This is lachesis. И лахисиса ему становится хуже при любой изменении позиции. Если он сидит, потом ложится, становится хуже. Если ложится, потом встает, становится хуже.
Because in acute conditions, these movements causes gushing of blood into the head. Потому что при резких движениях возникает резкий приток крови к голове. Then he gets vertigo. Потом у него кружится голова. He takes some time to get better. И только через какое-то время ему становится лучше. Slowly he comes to normal position, and again when he changes his position, the whole story repeats. И он опять занимает нормальную для него позицию, ему становится немножко легче, и как только он начинает двигаться, вся история повторяется. And then the headaches of Lachesis, headaches. И головные боли Лахесиса. What is the time headache will occur? Какой тип головной боли у него? On the left side? On the left side. What is the time? Time. Right after he wakes up. Yes, early in Какое the время morning. головной боли? Yes, early in the morning when he wakes up with headache. Утром, когда он просыпается с головной болью сильной. Like a balloon Yes. in his head. And the headache starts in? И головная боль начинается Yes. с левой стороны. Yes, left side. And there will be sensation of pulsations in the head. И у него чувство биения сердца в голове, пульсации в голове. Heaviness of head. И тяжесть головы, тяжелая голова. After waking, he cannot think or do anything for some time because of this fullness in head. И после того, как он проснется, он некоторое время ничего не может делать, потому что у него такая тяжелая голова, полная голова. Ничего не соображает. In agaricus, the patient cannot do anything when he wakes up because his mind will wake slow than his body. He will be waking up and the mind is still in sleeping position. So if he want to move, he will hit Who's that? wall. In agaricus. Agaricus. Агарис. Yes, that is, we have already discussed it. При агарисе мы уже тоже обсуждали, что у него похожее состояние. Это потому, что у него тело или ум просыпается медленнее? Ум просыпается медленнее, чем тело. То есть тело уже проснулось, а ум только начинает просыпаться. Suppose when you ask what is your name, for both the persons, Lachesis also cannot answer, agaricus also cannot answer. Yes, because, yes, their name. Because Lachesis, if he thinks he gets vertigo and headache, in agaricus, his mind is not still awakened first. He cannot understand what you are asking. И у них обоих, если когда они проснулись, спросишь их имя, они оба не смогут ответить. Лахесис, потому что у него сразу начнет кружиться голова, а агарикус, потому что он просто не соображает. Я больше не могу. The head will be more hotter than the extremities. More hotter, warm. Голова будет горячее, чем конечности. And due to this pressure in head, the vision is dimmed. Dim vision. You will have dim vision. Which vision she have? Vision. To see, the clarity will be low because of this pressure inside the head. So vision will not be good. Okay. Yeah, Из-за того, что у него в голове будет сильное давление, его зрение тоже будет плохим, нарушенным. Heaviness in the body. Тяжесть в голове. Pressing sensation. Pressing sensation. Давление, ощущение давления в теле.
This is due to hypertension. Generally, the lachesis patient will develop hypertension. Все это из-за высокого давления, потому что у ляхезиса обычно высокое давление. The pains are ameliorated by hard pressure. Hard pressure. Hard pressure. If you get. Ему становится лучше, если сильно нажать на тело. Hard pressure. Strong pressure. What is the other remedy? Брайония? Yes. Брайония тоже обладает этим качеством. Ей тоже лучше, когда нажимаешь, голову сжимаешь. In bryonia also, the person will have amelioration by hard pressure. Когда сильно нажать на орган, у брионии тоже облегчение. He will be happy with massages. Он будет очень счастлив, если ему сделать массаж. But mild touch will aggravate the symptom. Но если чуть-чуть тронуть, тогда наоборот будет ухудшение. Если не сильно нажать, а чуть-чуть только тронуть, тогда ухудшение. This is same in bryonia also. И то же самое у брионии. И у ляхезиса, и у брионии такое качество. He cannot bear stormy wind, blowing wind. Они не могут выносить сильный ветер. He cannot resist the wind blowing very hard to his body. Не может выносить, когда на него сильно-сильно дует. There is a peculiar sensation in lachesis. У ляхезиса есть странное ощущение, странный симптом. Do you know this? No, I don't know. Horseshoe. The horse, they will give an iron protection to the feet. Yes. Подкова. Do you know this? Yes. So he had this type of pain sensations as if pressing with horseshoe in many parts of the body, in the head, in the palms. This is horseshoe inverted shape of the pain. Yes. Подковообразная боль. The sensation, the pain sensation, he feels like as if with horseshoe. Как будто его сжимают подковой. Ощущение, как будто его сжимают подковой. So this is peculiar symptom. If you can get this symptom, you can. Это странный симптом у ляхезиса. Если вы найдете этот симптом, если кто-нибудь вам начнет описывать свою боль как подковообразную, как будто сжимающую подковой, тогда это точно будет ляхезис. Because many people cannot explain this expression, but if you can get this expression, then it is well and good. You can know that he is a lachesis patient. Как раз одновременно со мной Ананта говорит. Я говорю, я даже не могу понять, что это такое. Он говорит, что да, это трудно объяснить, что это за подковообразная боль. Но если вам начнут описывать вот в таких терминах, так боль подковообразная. Не знаю. Difficult to understand this horseshoe. Huh? Difficult to understand this horseshoe Yes, pain. because if you have this expression only, if he is a person who rides horse, then he know. Other persons may not know this word. Ну да, кто-то, кто вообще не знаком с конным спортом, даже может не понять, что это такое. No, anywhere. Like if he has in left side, he feels the sensation in the left side. If he has this in right side, then he has. Okay. Sensation as if pressing with horseshoe. Sensation as if pressing with horseshoe. То есть такое ощущение, как будто его сдавливают подковой. Pressing and choking in the throat. А также давление. Choking.
See, she suffered from choking now. Just now. Ага. Да, и раздражение в горле. Задыхаешься? Choking is difficult to breathe. Yes. Ага. Ну да. Давление и затрудненное дыхание в горле. Also there is a pressing pain in the eyebrows. Также давящая боль в районе бровей. So generally the pains are like pressing pains in legs. Обычно у ляхезиса именно давящие боли. Any smooth, anything if you insert into the ear, then this Lexus patient will get cough. Если пациенту ляхезиса что-нибудь в ухо засунуть, тогда он немедленно начнет кашлять. The ear is sensitive. Потому что у них уши очень чувствительные. If you put bud or something, he gets irritation and he starts coughing. Потому что если вы ему палочкой, допустим, залезете в ухо, то у него начнется раздражение в горле, и от этого раздражения в горле он начнет кашлять. And reverse is also there. When he is coughing, he feels sensation as if some stick is there in ear. И наоборот, когда он кашляет, у него ощущение, что у него в ухе что-то находится. This is peculiar sensation. Это тоже еще один специальный странный симптом у ляхезиса, специфический симптом у ляхезиса. Странный. Peculiar – это не специфический. Да? Особенно. Ну ладно, хорошо. Но он же странный. Нет, он странный. Вопрос, да. Ну да, ему так кажется, когда он кашляет. Мы же только что сказали. Is there a symptom that he thinks that he has something strange in the ear? The tympanic membrane will be sensitive and the middle ear is sensitive. Middle ear. The ear has three parts. Middle ear, inner ear and external ear. So the middle ear is sensitive in Lexus patients. But she is asking if there is sensation that he has something in the ear. That comes in many other remedies. But это такой симптом, как ты описала, что ощущение, что что-то в ухе находится, он свойственен для многих и других тоже препаратов. А у ляхезиса особенность в том, что у него самое чувствительное среднее ухо. Because all the remedies which are indicated in sinusitis. Все препараты, которые назначаются при синуситах, here in India, if anybody has cold and cough, we ask them to cover his ears. Вот здесь, в Индии, если у кого-нибудь простуда и кашель, мы немедленно говорим ему, чтобы он закрыл уши. Because here we have much fog. Потому что здесь очень, такой вот болезнетворный туман. When the cold comes and touches the ear, his throat will be irritated here in Indian conditions. Это вот индийское такое состояние. Если холодный воздух заходит в ухо, тогда начинает болеть горло, начинает быть раздраженным горло. See, in West, in winter, they cover all the body and they leave the head. But in India, they cover the head and leave. На Западе вы же знаете, что есть люди, которые ходят там в куртке все время без головного убора, и ничего с ними не случается. Но здесь, в Индии, все могут быть совершенно легко одеты телом, но обязательно закроют себе уши. You can see farmers, they cover the ears and then they work in the fields. Вы видели это все. And this is correct. Yes. Yes, it is so. Because before I was laughing, now I also cover my ears. Because only in India I react as Indians. Many people coming from West, they think they have much cold then. That is true. But here the cold is different.
They will get infected from ears. Я все-таки скажу это, потому что это важная информация. Я говорю, тоже сначала, когда приехала в первые разы, я смеялась над индусами, которые закрывают себе уши. Вот. А потом поняла, что это правильно, потому что с ушей начинаются все заболевания. И здесь действительно нужно закрывать уши, потому что инфекция заходит через ухо. Другой воздух из-за тумана. Another thing, she said, that in Russia we can not to eat, we can fast for 1 day or 3 days or 1 week easily. There are people, but in India it is impossible absolutely. Because there you do not have much sweating. There is no dehydration. Да, это все из-за пота, потому что вы там не потеете, и поэтому не теряете вот эти вот необходимые вещи. In tropical regions, we will have much humidity and we will get much sweating. В тропическом климате очень влажный, поэтому мы очень сильно потеем, даже если не осознаем этого, и теряем необходимые для жизни. The consumption of energy is more here in tropical regions. И также в тропическом климате мы энергии гораздо больше теряем, чем. Because there in Russia you can work for 10 hours, but here you cannot work for 10 hours. Да, потому что там в России вы можете работать как лошади по 10 часов, но здесь вы не сумеете работать по 10 часов, потому что здесь совсем другой энергообмен. So when the climate is more colder, you can see all the fruits. When you put it in fridge, they are fresh. When you put it in sun, they will damage. Вы можете наблюдать за природой. Вы посмотрите на фрукты или овощи. Если вы их положите в холодильник, то они очень долго сохраняются. А если вы его оставите на солнце, то он буквально за 1-2 дня сгниет. Так же и люди. That is why the average age of the person is more in the west than in the east. Именно поэтому продолжительность жизни на Западе длиннее, чем на юге и на юго-востоке. In west, a person will become more older when he crosses 70, 75. But in India, if they crosses 60 to 65 years, they will become old. Ага. Также вы можете посмотреть, что там 70-75-летние люди на Западе, они нормально выглядят, а здесь в 60-65 уже выглядят старичками. But our bodies belongs here. They will not change. Which? Our bodies, physical bodies are made up of the material which даже Марина говорит, приезжайте почаще в Россию. Он говорит, наше тело сделано из местного материала, поэтому вряд ли это поможет. Yes. Yeah, that is habitat. That is what is called habitat. But that is still artificial. That is not natural. Это глупости всякие. Маша говорит, арбуз, который вырос здесь, если вы положите в холодильник, он же тоже дольше. Поэтому, говорит, приезжайте, говорит, поможет. Он говорит, это же все неестественно, это же все будет искусственно. So, now we complete the modalities of laxis. Now we will see the causation. Why the patient is turning towards laxis? The symptoms of laxis. Causation. After what the patient will become laxis patient. Значит, сейчас мы закончили с модальностями ляхезиса, и мы сейчас переходим к причинам. Почему возникает? Нет. Можно сказать причинно-следственное. Почему возникает ляхезис? Причины. When there is severe disappointment. Когда очень серьезное разочарование, глубокое разочарование,
disappointment,